أزي زخبركم سمعتي إمبار نافتنا United Nations رايدو زبلو نقرات Commission of Human Rights Experts on Ethiopia وعلى كيرم نيرم أو بزعبا إثيوبيا كزارب أخوكم متزيبزي نإرثرا جن زبلو أنا قرك نقركم يزي لنك نستقبري كوين جن ادميو بزعبا سبعي لكم نزي بعد زي تخصص كبير يروم بعد إريتريا تخصص بعد زي ماجن سنتر ناي نيويورك بانا نيو جيرسي سوسان تشعاتن عمتو قبر رايدو مو كرايم فاميلي نايتي of New Jersey crime family allow businesses to go نعتاتون كتاتحيلو تخصصهم زلو باب مندز سبعي بعدو in charge of foreign affairs دكير تناي foreign affairs نعتاتهم مناوت أو دات زلعالة باور زلو بعد زلعالة أبسلت chairs قورو نعو سبيتو نداين تبال مش نداين سلسته دمانا نجز business people استتحازم سوم نعوم كتاتحيلو هجي بستيتن فيدرال اللي تخصص زلو تمالت فيدرال مالت بمنقست درجة بستيتك بتا هاجر باي افتر نيو جيرسي تبال هاجر تناتو وبقول عاوز تقبر كرايم دكير FBI سبيشال بروسيكيورر يونايتد ستيتس بتاع حيال صراحة مسرح فوتوغرافات هالو معاد عينت دوكيومنتيشن سالو فينجر برينت سالو أخيبات استقبر استقدح نقرات هالو استسأل نقرات هالو هرايلا سبعي زي كومباشن واي ولا باك حدوات هالو ماجن 3 pages indictment معاد عينت نقر خصاص كندي كم زخونة جناك تسبسبيو وزي انفورميشن زين حوار مالتي بقربا جزيجن أو حقك ما تسيو وريدو له كاب سلطانو مسبيتو تخصيصو له كالوت سلسته جمال نايني جيرسي بيزنس بيبل أبزو نقر زي بقو بوستت على غايو هاد اوف كورس تزا عبيد ماتنا ايجيبت هرايلو ايجيبت زهاو كوبو نخصد قلو بزح نقرات مثال 320 مليون دي حجي تصدق لهم زلو حاجس اسو زدق لهم يقدمكم زي عينت نقر منصو دكير هذا influence of foreign affairs matters through him أو تصعيد نايز قبر decide نايز قبر حجر أمريكا سني بوصعي أبتقولون نقرات influence قبر كم زينا رخيمنا كم زي تسبتامنا كم زي كوسدا له هجي مثالي أبنا إيجيبتنا إثيوبيا كدي عينت مكرا 5 فلوس أنا أبزنا ويانا مو forget it أنا كسر attempting to influence criminal prosecution state and federal criminal prosecution مالتايو لتوم هذا وجلنياتات بقولوا بقلب بخنتات بزين المافيوز يسرح تسرح سرات بروسكيت كي قبل بنتسع تلقوا كي تخصصوا تقل بمقبارة بكاد بوتاتات بشاين وي 39 page indictment مع text messages delete يقولوا له سباي تقدموا له crypted phone calls تدول تليفون كولات كقاقي قلتات فتاتين له السوتات دمالو بزي رايدوني اوكي استخفوا له كاب سلد كمي بمنتهي بانك ترانزاكشنز كله او يلو بالو كلتا اكسرسايز ماشينز عبقزو استرخبه اير بيوريفاير اريا قلزة تصري انتهي كقولوا لكم تقول عادنا مرسيدس بنزون لحبوش تميت الشيء سول دي جنزب سويلو عفت جنزا استرخبت رحني لأن 3 كيلو جولد دما وردي senior politician access to sensitive information by the government سبعي زي تمستر نايت منقست أبيدو مخناتو access له
كرخو خيلي سلطانو يراخبو سلازخونه هجي بسبيتو غيرو تسبيتو مس ايجيبشن فورين ناشونالز ايجيبشنز كوينو مسني كم امريكان زخونو جرمن زخونو غلطات مس اتون كوينا دما انفلونس تقوري ايران تحقق بوكيرو لا اوتونيرم تسد مالتي اما ازيوم زي تخصص زي انترناشونال كورت باسي ماني تخصص ازيوم زي ما تناو كندي نقرنا كندي هو السر هو تطفو مالتي سي جينوسايد قلب حسو بوك نداو عاوعو بقبو ندحسو ازيوم زي ما تناو كورت نمتاو ما تناو إرترا بار اب يونايتد نيشنز لو مع زغبرو ناو كوسدوك ليدك يقرمي Commission of Human Rights Experts on Ethiopia زعما إثيوبيا Human Rights Department in the United Nations تفضلوا لك كم زبالكم ما إرترا ترحي سلايس جرم تيلكم كلكم تريو تخلو The commissioners will be sharing with you the findings of their latest report. And although this report is being made public today, it will be officially presented to the Human Rights Council at the end of the week on Thursday, 21st of September. So now the chair will make an opening statement and then we'll open the floor to questions. Please go ahead. Yeah, thank you very much. Thank you for joining us. Today, my fellow commissioners and myself released the second report to the Human Rights Council. This is a report of the International Commission of Human Rights Experts. Okay, nay alam nay mesel gezetat experts yom kal I report on Ethiopia. Our investigation of Ethiopia over the last year has shown that despite the signing of the cessation of hostilities agreement in Pretoria last November, more than 10 months later, the situation in Ethiopia remains grave. The signing of the agreement has neither resolved the conflict nor brought about comprehensive peace. بريتوريا ورحانتي كسام حجيت أورنت طوابلا اتنقرت سمع معود ما أبصرحكم على خالد نزيد سبتانا. The gravity of the violence which has taken place in Ethiopia since November 2020. We have documented mass killings, rape, starvation, بحفشة مقتل ريكارد جينا لنا كاب نوفمبر إسراء كستن دهري معاد ريب جينا جريب ناي ماسيف ريب يلولو starvation بتميت ناي مقتل زيتات تعذبنا لنا destruction of schools and أسكولاتات ناي مدمساس تعذبنا medical facilities, forced displacement, and mass arbitrary detention amounting to بار هيلز فاسيلتيز دما نايتعنا معسكرات كله كد مسسرينا لنا زي تعذبنا لنا يلولو ماس ديسبليسمنت دما حزبي تمازابيلو كاب حدا بوتا ناب حدا بوتا كاب عدو تمازابيلو تعذبنا لنا and mass arbitrary detention amounting to both war crimes and crime. بار سوي كما أسرت دما قطعي زي بلو ما أسرتي amounting to war crimes ناي بتورنت كزي زكبر crimes مسؤول كماتات انزقل بهم وكونجلو لوزقل كم عينت معسرت تاتورينا against humanity. Many of these violations are ongoing. كلهم خدوا له يقبروا له ما حجون كايدوا له. Our latest report confirms that Eritrean troops and Amhara forces and militia members continue to commit grave violations in Tigray, including rape and sexual violence of women and girls. بتريوا لهم إرترا فورسس حجون مستنا أمحارا فورسس مسكنا خوينهم أو تكلاي وشتيت ريبس قبرتوا له يعني ماسيف زخونا ريب يقولوا له أنستن قول أشتون يقولوا له سمعوه unbelievable. Tigray
including rape and sexual violence of women and girls. ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ንስትን ንኣሽቱ ቆልዑ በዓል መን እዮም እዚኦም ስምዑ including rape and sexual troops and Amhara forces and militia members continue to commit grave violations, arbitrary detention amounting to both war crimes and crimes against humanity. Many of these violations are ongoing. Our latest report confirms that Eritrean troops and Amhara forces and militia members ኣምሓሩን ንኣምሓራ ፎርስስ ሚሊሽያን ንኤርትራ ፎርስስ ይብለኩም ኣሎት continue to commit grave violations in Tigray, including rape and sexual violence of women and girls. ይቕፅሉ ኣለዉ እቲ መጥቃዕቶም ኣብ ትግራይ ኣንስቲ ሬፕ ይገብሩ ኣለዉ ቆልዑ ሬፕ ይገብሩ ኣለዉ ኣሸቆልዑ Deliberate attempts by the government to evade international scrutiny through the creation of domestic mechanisms and instrumentalization of others. This has served primarily to elevate international pressure and prevent stronger international engagement for investigations. ብዙሕ ኢንቨስቲጌሽንስ ገና ክቕፅል እዩ ብዙሕ ክንኣትዎ ኣለና ክንምርምሮ ኣለና እዩ It is across Ethiopia. This cannot and should not be allowed to continue. እዚ ግን ክቕፅል ኣይኽእልን እዩ ፍጹም ክቕፅል ኣይኽእልን The Commission's findings of ongoing patterns of violence and violations and crimes and of failure to ensure credible transitional justice invite you for questions. I would invite my two commissioners to say very briefly a couple of remarks. Of course, እዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተገብረ ኢማጂን መዓልቲ ተዛሪቦም ኣለዉ ብዛዕቦም ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ያድሂበ ዘሎ ስምዑ እዛ ሰበይቲ እዚኣ Breaking news tonight, the horror on the highway, a deadly crash involving to effective accountability. And we're also concerned about the Eritrean forces who, according to our research, have committed the worst atrocities, especially እቲ ዝኸፍአ ነገር ዝገበርዎ ንኤርትራ ተጋደልቲ እዮም ይብላ ወታደር እዮም ትብላላ ብመፅናዕቶም ዝበፅዎ with regards to sexual violence. ናይ ሴክስ ቫዮለንስ ናይ ኣንስቲ ምዕማፅ እቲ ዝኸፍአ ኤርትራያንስ ገይሮሞ ትብላላ especially in the border areas, and the prospect that they face no accountability at all. Patients for transitional justice. especially ድማ ኣብቲ ቦርደር ኤሪያታት ይትከዓሉ ኣንስትን ቆልዑን ብኤርትራውያን ትብላላ And the crimes against humanity findings were based on a review of the actions of the ENDF, of the actions of various parties, including the ENDF, the EDF, Amhara militias, and the Tigrayan forces. እዚ ሕጂ ነቲ ናይ መንግስቲ እውን ወኪሉ ኣእትዎ ኣሎ ናይ ፋኖ ኣእትዎ ኣሎ ኢዲኤ እቲ ኤሪትሪያን ዲፌንስ ፎርስስ ማለት እዩ ናይ ትግራይ እውን ኣብዚ እትዎም ኣትሊስት And the crimes against humanity findings were based on a review of the actions of the ENDF, the EDF, and the Amhara militias. Clearly, we have seen a deterioration ሚሊሻ ዝበሃሉ of course ቶም ፋኖ ዝበሃሉ እዮም መስለኒ in the situation in Ethiopia since our oral update to the council. They include the forced displacement and the sexual and gender-based violence mentioned by the chair. gender-based violence ይብልኹም ኣሎ okay gender-based violence ማለት ኣይ ሰብኣይ ንሰበይቲ ከጥቃ ማለት እዩ ካልእ ነገር ኣይኮነን እዚ ከምኡ እዩ ዝመስለኒ okay ተገይሩ እዚ ስልካ ምዕማፅ ዝበሃል as well as continued blockage of humanitarian assistance. እኽሊ ከይኣቱ ድማ ምክልካል ብምጥማይ ዝብልዎ እዚ starvation ኣጥሚዮም ከቐትልዎም እዮም ዝበሃል ነገር Again, with the EDF and Amhara militias particularly responsible regarding the areas of the north of the country. ኣብዚ ድማ ኤሪትራውያን እቲ EDF Eritrean National Democrat EDF እንታይ EDF by the way Defense Forces Eritrean Defense Forces ኣምሓሩን ኣብቲ ኖርዘርን ትግራይ ሒዞሞ ዘለዉ ሰብ ስለ ዝኾኑ መግቢ እውን ይኽልክሉ ኣለዉ ብላ responsible regarding the areas of the north of the country. In our view, ብዓመፅ ለንስትን ኣሴምታ መግብታት ብምኽልካለን ተኸሲሳ ኣላ ኤሪትሪያ ማለት እዩ we are witnessing a failure by Ethiopia to carry out its legal obligations to protect its own citizens
against human rights violations by a foreign military actor on its territory, as well as by militias. ብWar ኢትዮጵያ ፌል ጌራላ ወዲቃላ አቢዋሎ መቆጣጠር ነህዝባር የቁባለው እንደባሉ ራይላዲ ስለዚህ ምስ ወጻእተኛታት ኮይናን ምሰምሐሩ ብልሻን ኮይናስን ህዝባት ተጥቃላ መቆጣጠር አቢዋሎ ኢትዮጵያ የውም ዘሎ ኦፍ ኮርስ ጦርነት ካድ ከዘሎ አይትክፎን ወራል ተመጥቃቲ መንግስት ኢትዮጵያን አናን ጥራህ ራይላዲ okay. That's it. And that is a finding that we regard as a very serious one because the state is ultimately responsible for protecting its own population. Finally, let me just reiterate that in a sense, just as we didn't have time for a full investigation for our first mandate, the 8 or 12 months that we had for the second mandate did also not allow us to engage in a complete investigation. And eventually we ran out of time because we had to begin writing this report. This underlines the importance of international scrutiny, and further international independent investigations to determine exactly what is happening on the ground and the gravity of it, both with respect to accountability for past violations, but also equally important to prevent a continuation of this war. Complete investigation deeply to bring it to an end and to provide peace for the people of Ethiopia. From our first report, which was only able to look at a small number of incidents, by looking at a far greater number of incidents. And we reaffirmed findings of significant violations of international human rights law, humanitarian law, and international criminal law, some of which amount to war crimes and crimes against humanity. The war crimes findings were based on a careful review of the actions of various parties, including the ENDF, the EDF, Amhara militias, and the Tigrayan forces. And the crimes against humanity findings were based on review of the actions of the ENDF, the EDF, and the Amhara militias. Clearly, we have seen a deterioration serious, and we have credible allegations of just how grave they are. They include the forced displacement and the sexual and gender-based violence mentioned by the chair, as well as continued blockage of humanitarian assistance, again with the EDF and Amhara militias particularly responsible regarding the areas of the north of the country. Yeah, you may recall that International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia. اليوم دما experts بالو صنعنا مصينا زبلو ኤርትራ ولا حنتي كو انترفيو بتليفون أوش تخمان أتوم investigation أتوم. The resolutions, both of them that established this commission, called for a thorough investigation, and they use the word thorough. Investigations, and we have managed, of course, to conduct this investigation mostly remotely. Direct contact mostly remotely of course most likely after ويانا زقرب لهم تنبره تليفونات اذا كله زبال على صور زنبره حدا دما بزرابات راح يبركيدهم زراي ولا because of not being able to have access to the territory of Ethiopia for our investigators to be able to investigate. investigators ሲሎም ከአቱ ደሎም ኢትዮጵያ አብያቶም መስለኒ ስለስተኸልከልና ብሩሕ ቁሞ ካብ ወፃኢ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ኮይኖም የሚገብሩ ማለት
تناتاتهم بتليفونات بقدر. But we have relied on multiple sources to beef up that one-to-one direct investigation. So both the two mandates we've been able to conduct direct interviews with around 545 witnesses, but to rely. حمشت 240 حمشت زأخلو سبات هزاريبهم يوم ولا دايركتلي يكون دايركتلي واريبر يقولوا له حمشت 240 حمشت بعد من يوم نتوما محاروخة انترفيو جيروم إريتريان سكا جيروم on other material. نعفرك جيروم. Secondly, our investigation, of course, has produced a number of findings, but there is a certain limitation, and that is one of the areas where we emphasize in the report there is a need for further investigation. For example, our investigation has led to the list of persons of interest that we have, but in order to deal with impunity, which is a main issue in Ethiopia, you have to go higher up the command so that you have also those who were involved in directing others, having superior responsibility or command responsibility. As part of our investigation team, that part has not been completed. So we say there are a number of gaps that you will need really to be investigated. Otherwise, as it stands right now, it means that accountability would have a shortfall. The responsibility, accountability, but it's so كم ذكركم لا يبحثوا كذا تقللا كنا متصو كنا وصوص أخانا نسافجي مور مصنعت كدلي يبلالو تشيرما. In terms of not having persons with the greatest responsibility in the crimes committed in a situation of violence, instability, we have recorded serious violations of international humanitarian law and human rights law. كل زي ريكورد جينا إلى عملات كم زنبرة تحستنا قصتنا علم حقتات كم زنبرة. And our report has sufficient evidence, material, for example, not just of extrajudicial killings, but also multi-perpetrated rape, which were widespread, horrendous. The capacity of the warring factions to commit crimes is still there. أنت تورنتات أنت رجعت سلازي اللي أنت زجبر زلوا ريبات دوكلتات تنكتات كم تدخل نجارات أنت تورنت كسب زلوا زيت هوكت كسب سويت سلام زي رخبك زي كتصيب يبلال إريترا وين بنا هاجروا من سلوا تمسبات يبلوا من أبز تورنت زي إثيوبيا زجبر زلوا وديهم سرحوا مستمري سمعوا جني قد سلام. Is sufficient evidence. Material, for example, not just of extrajudicial killings, but also multi-perpetrated rape, which were widespread, horrendous. The capacity of the warring factions to commit crimes is still there. There is the use of discriminatory speech. discriminatory speech تما قالوا زرباتا تمالتي زي أمحرايدو تقراوايدو ندابل كان discriminate مقبار. Of course the information زي كابعال هابتا حنقص رخوي. أو وشت فestival كمان ناي racism. زمثل ناي racism يلو كم عيند ناي discrimination دمتستات يسمع يلو ززارو كابعال يساجرون كابعال هابتا حنقص. كابعال زي إريتريا إنستيتوت دوغل ناي استراتيجي دوغل لو مس أمريكان سرعو كابديو محل في توم تلك بروبلمات بعال يأكل زحلو فلوم نقرات مخانو فلوتيزم دكي ساتوم يوم دايركت كونتاكت مس زلوم بعلا سنادو كلهم زيوم توم أبتي كي ودبات زلو كلهم زيوم زلو نقرات بأوروبا درجات غير كان ما بعال تشمشام دوغل ماله أبزيتات من تعاطوكم زلوا كل الفلتينا مالتي. Based on ethnicity, multi-perpetrated rape, which were widespread, horrendous. The capacity of the warring factions to commit crimes
is still there. There is the use of discriminatory speech based on ethnicity. So these are all risks. There is the use of discriminatory speech based on ethnicity. Yeah, discrimination. من كم زبونة لأن of course إريتريا تخصصهم بذي عليه تاوي ملقاس مالته عليه تاوي تسلقي كم إلهم يزاروا نيرهم يلو هب تحبوس استزاروا كم تسألكم يا دكيرة تخاطروا كم تسألكم سسرحتي باتاو سؤالكم تراح تخاطروا كم يجيرهم نابز بتشيحوا تنقل بزي حدا نقرات الصوم راح مسخاخر كان مسخاخر يلنا رايد اورجنايز كلهم سرحوا انتي اريتريان كامبين سريحوا له هو سريحوا ابزن ريو زلنا كل نقر اب تقرا وشتي ريب تجيرنا له بلا ما تقنتيتنا له بالجامع اتينا له بقلا اتينا له اندابل ازارب اذن برا كله ازيتاتي مرس زي رخبه تمزكيبو هو تباهيلو بتم كالوت اريتريانس mainly الساجرو حتى حقوس يأكل بعد الأول بعد سبعة إريتريا انستيتوت إن فوكس استراتيجي للسرح زول ثلاثة هذا أخلو دكتورات نايتجراي نتا تدل تجارب نايتجارو إنفلونسر لوك إزي أتوم ما ركزوا مالي إريتريا بر أتيوم مشتي ما نم إريتراوي زارو وزربا إلا تردي كنا إزي تنقلوا ممكن كاتاتو لزبيانا. There is the use of discriminatory speech based on ethnicity. So these are all risk factors that we will draw attention of the council that when you determine the future of the Great. Hi, thank you, Todd. My question is for Madam Kumaraswamy. It has to do with what struck me as a pretty powerful figure in there about at least 10,000 survivors of sexual violence. About 10,000 survivors of sexual violence. At least بسكس تعمد at least وحدي له تمزجبنا له in Tigray alone. Tigray تراح. I mean, could you just kind of put that into perspective for us in terms of what the significance of that is? And if you're concerned that that only masks just part of the situation of sexual violence and rape and other crimes in that regard in Ethiopia, please. زي بوحدو يلو موسي كل مجلس خون خير وانتي يقبرني لو تطلع لإثيوبيا بزريبات كلام سلازي أبز سيدي ناتو عسرت الشيء سبت قرايت راح ترخي بلالو أيلو سلازي ما شو بزيت عدو زيت عدو كم يقرأ كنت من لسو هيجي من يريب كيرو نتنا بتقرايت سقف راس بها اسكت. Thank you. Well, the sexual violence crimes in this war are truly horrific. I think I have personally interviewed victims of the sexual violence, so it's from first-hand information. I must say I have been to many conflicts, Rwanda and many others. This was as bad as it gets. It was extreme. It included gang rape. It included cruelty of the worst kind. But I must admit that the worst of this was perpetrated by Eritrean forces in Tigray. مبارتات حساويت دمى بزح عينة بوتاتات رئي بزح تقامات رئي أبع رواندا رئينا هنا رايدو تزخف عينتنا رئينا زلنا بتقراي لا غانغريب تأكيبهم من حانتي سبيتي تقعدوا كان مدتا شكانا ما جرش ناس تقولوا قن I must admit لك من زلنا نقر حدا قل إذا خلوا تتبس شكانا إذا خلوا تقبروا إرتراوان As bad as it gets, it was extreme.
included gang rape. It included cruelty of the worst kind. But I must. بقى رواندا تمسك راخباتولا اوكي ابكالي دمست قبرك admit that ابزقن I must admit stress قبرك ولا تأمامينا كزارب علني ابزقن انا convinced كوينا كزارب علني استأمن كله that the worst of this was perpetrated by Eritrean forces. تزغط ونتاستقبر بإرتراوان حيلتاتهم my God. In Tigray, Ethiopian forces were also responsible. And I think there was also sexual violence in Amhara, perpetrated by Tigrayan forces, which were also quite terrible. So sexual violence as a crime in this war is something of great significance and has to be looked into, and accountability has to be had. Accountability, see, many ناتكاتم حصوت نوستو يبنا أبزون صنع إرتراو كتبل يلفلو فساتهم منهم نقر عرقي دلنا مسانا أفتسلط يوم زلو كتبل إرتراو من قستي إرتراو بزيد ما نهزبخ أكل بجخ أفرو نهزبخ أكل سوى نهزبخ قلتيف كارلو تتات مقبر نزيوم أفرو كتافرو تقول من قستي إرتراو تراح هنا بزبرع كنا نقول نقول لنتم صلاة جن identified يوم كاوشتي بعد إساترون بعد هبت حقوس بعد إريتريان إنستيتوت دو قال زبالو for research قال لهم endowment of democracy صروا لحد ما of course تبعوي لما يأكل زبال يوزلسات ساتهم على أصلنا اليوم مخانو فلتي إري فوكس تيدي بريس اليوم يوم فرابس. First democracy. When we had this meeting of Ethiopia, the issue of sexual violence was very prominent. And I think that's why I feel that all forces that engaged in this, and they are not only the Ethiopian government forces, it's also Eritrean and now Tigray. Okay. سمعنا لنا لقيري أقرب لكم عنه ريحهم تدفيت كمزي وتخلوا استكبر عم تقرأي سكبر زلوا حيشي سخلوا كسب مكاين وقع كاب مخاد قوار ريب كير كاب بزي تارقانو بزي قال نحنا زي لنا الستيل كلنا ما سكي بابا صنعات كلينا رايدو بعد مندس زي خدلو فردس سيكا على كذا زدانو فردتاتيو مني كسر من كبلت نقر فريدنا لنا أنا زمن حانيتو من قصي إرترا قطو زخونا لو تتات كان مو هزبوك حقوف هزبوك حقوف أبز بدو نقايا يدلني تكبر زقبونا قراتي قبل قلتيفنا لو تتات نقبر أب حقرنا مو حباب بنا نكالاخو كوينو قن بخمزي حالفو أبي نايت نيشنز سقبرا أب نيويورك سرباتات قندارقا كلهم أفريكان ستيل كاب في ناي كينيا استزاروا زربا ناي ناتناو استزاروا زربا بو طعم حريف نيورينا عمل حجي بنيويورك استقبل زرباتات نا عالم تقلالا سياسة خدن اوف كورس بعرقانا بريزيدنتس كلهم استزاروا حريف زرباتات هالو اوكي تناي راشيا فيدريشن زغربون اوف كورس بنا يوكرين قالتاتي متيو كن زدل المسج اتحراري فانا اريتريا ما بخمس غير فليكم لكيري I hope this information brings light into your mind, and therefore you can figure out where we stand. To defeat, قدد كله كواساي بهاجر كاوش تزلو هاجر حموسكا كل نجار جيركا كتمعذل مو الله بس انت أخذت ولا نزل أخذت ولا تراح يزوجات ومن بس إريتريا حيال حلاف النتعلم سؤالي أنت فكنا تأكلوا كهفرمنا
Welcome to Nugget. Ciao. I'll see you next time. Make sure you live your life right now. Indeed.